So as you will, most likely all of you know and you have read, and in order for Ukraine to be able to complete this reconstruction process, it will need more than 8 million, so 8.6 million workers, new jobs. Як ви знаєте, для того, щоб відновити, відбудувати Україну, підрахована така потреба в робочій силі і створення нових робочих місць, як 8,6 мільйонів. A lot of labor force has been lost with refugees. Багато робочої сили було втрачено внаслідок відтоку біженців за кордон. And a different gap has been created through the IDPs who have left their jobs in one area, but they haven't managed to find a job in the area that they have arrived, either because they couldn't, or their skills were not recognized, or for many other reasons that are known. Ще одна з інших причин – це також ті прогалини, які створилися після того, як внутрішньо переміщені особи, вони покинули свої домівки, переселилися на іншу частину України, але не змогли знайти роботу через різні причини, або ж частково не знайшлося підходящої роботи, або не відповідали навички, або з інших причин. And then we have all the men and then women that have gone to the war, and then these jobs are lost too. І також жінки і чоловіки, які пішли на війну, і також втрачені робочі місця. So for us, in order to fill this gap and to enable that the economy runs, one of our first component is dealing very much on developing the necessary skills that the IDPs will need in order to fill the part of the gap, the skills that women will need to move into the labor market, including helping them to remove some of the obstacles such as childcare, so providing more childcare for their children so that they can actually access the labor market. І, звичайно, для того, щоб впевнитися, забезпечити так працюючу економіку, то саме перший компонент відповідатиме за формування необхідних навичок, так, для формування навичок у робочій силі. Наприклад, це стосується і кваліфікації підготовки і жінок для того, щоб вони могли вийти на ринок праці, і обійняти ці посади, які потребують кваліфікованої робочої сили. І також цей компонент передбачає подолання тих проблем, які стримують жінок до виходу на ринку праці. Наприклад, це забезпечення підтримки системи догляду за дитиною. And then we have the group of pensioners who's right now in pension, but they are still in early pension that would love to come back to work. That is another group of potential workers that we would like to tap into in order to fill the necessary gap in the labor force. І також наступна категорія, яка зможе допомогти заповнити цю нестачу в робочій силі, це, наприклад, пенсіонери, які нещодавно вийшли на пенсію, вони готові повернутися на ринок праці. Тобто також можна подивитися, яким чином підтримати цю категорію потенційних працівників. And then comes the groups which are very close to my heart, which is the people with disabilities and veterans. And both when I'm talking about veterans, I'm talking about men and women. І також ще люди з інвалідністю, я кажу, як і військові ветерани, і жінки, і чоловіки, і ці люди саме дуже близькі до мого серця. So we are aware that a lot of companies have kept in their payroll the men and women that have joined the army. Now these people are coming back. The ones that have survived the war are coming back. The ones that are coming back are either coming with physical disabilities or are coming with physical and some mental and traumatic experiences that they have gone through. These are the group of people that are, for us, one of the biggest priorities because they will need immediate support. They will need to be accommodated, they will need to be eased into both social life but also into the work life. ILO has a lot of modules and courses that can help to immediately give them opportunities, but for this we also need to work with companies who can create enabling environment to take immediately people with disability veterans under arm so they can be immediately eased into the labor force. Thank you so much. І, звичайно, в Україні частина працівників, які пішли на фронт, за них закріпилося робоче місце в компаніях. І наша потреба, ми маємо допомогти компаніям створити сприятливі умови для того, щоб працівник чи то з фізичною травмою, чи то з психологічними певними посттравматичними проблемами зміг одразу після повернення до мирного життя повернутися на робоче місце. І також не тільки
тільки ми говоримо про соціалізацію в суспільстві, але також і швидку соціалізацію на робочому місці. І саме в МОП існує низка програм, і це є і онлайн-курси, які ми можемо надати інструменти і саме допомогти роботодавцям створити відповідні умови. So there are different ways that we can include this group of labor force back into the labor market. And different models that we can apply, because we are also aware that we are in a very extraordinary situation. The companies don't have 6 months' time or 6 years' time to wait for the students today to finish the work so they can have a school-to-work transition. We are looking at different type of modules that can also include work-based training. So they work and they get trained for the job, that they can participate through TVET, and so different type of bundled products to help ease the transition to labor market as soon as possible. І Україна, вона перебуває в таких надзвичайних умовах. Немає можливості почекати 6 місяців, так або більше, поки студент закладів профтехосвіти випуститься і зможе приступити до роботи. Тому ми розглядаємо різні комбіновані моделі, наприклад, як навчання на робочому місці, коли студент безпосередньо на робочому місці зможе здобувати паралельно практичні навички і приступати до роботи. Тому саме розглядаються комбіновані формати. Then we have to work with the development of enterprises. As you will know, Ukraine has lost one of its, or at least a good number of its biggest markets, and it is aspiring and entering right now into the European market. So this is a completely different market with different level of competition, with different level of, there are different things that companies have to undertake in their transition to be able to compete with European markets. І, звичайно, ще одним з компонентів, наступним напрямком підтримки МОП – це саме розвиток підприємства. І тут ми розуміємо, що Україна втратила одні з найбільших ринків, звичних для неї. І українські компанії зараз в період переходу для того, щоб повноцінно зайти на європейський ринок і бути конкурентоспроможними серед європейських компаній, вони мають також перебудовувати свою роботу. But most importantly, what we would like to focus on is how to help them to transition their business in ways that they can be way more inclusive, and then help them in particular in the areas how to accommodate people with disabilities, people with more trauma, women with more trauma, and enable and be more inclusive in terms of different work methodologies, including teleworking, including supporting with child services and so on and so on. So creating a more enabling environment for vulnerable groups that are potential targets for labor force in the companies to replace the ones that have been lost. І, звичайно, ця підтримка, вона саме полягатиме також в допомозі компаніям створити сприятливе і таке інклюзивне середовище для працівників, саме для того, щоб були відповідні і формати роботи, і умови роботи для як і жінок, як людей з інвалідністю, і людей, українців з травмами війни, психологічними чи фізичними. We are also looking at ways of working with the government institutions and the other relevant institutions on recognition of micro skills, so like these micro credentials, so especially relevant to IDPs who have gained experience but they don't really have any certificates for that, so they can be certified and easily get jobs. Також ми працюємо з урядом саме в напрямки визнання часткової кваліфікації працівників, саме для того, щоб працівники могли отримувати сертифікат, який дозволяє їм приступати до роботи і підтверджує наявність часткових кваліфікацій. And then there is a part on the creating more enabling environment for social dialogue. We are aware of the current situation, and this is why I was very much happy to hear from the president here that the FPU has a more collaborative approach. I think at this very extraordinary situation, it is a right way of looking at the situation, because we have a big number of workers in your union. And they need jobs. They need to make sure that they are protected. We need to make sure that the laws that are being passed are also protecting their rights. So it's very comforting to hear the words that we just heard from the president.
I think we need to create a way more collaborative social dialogue here so that we can maximize the insights and expertise that come from our social partners as part of the labor reform. І останнім так напрямком нашої підтримки це саме сприяння веденню соціального діалогу, створення сприятливого середовища для ефективного соціального діалогу. Я дуже рада була почути на початку у вступному слові голови федерації, що федерація профспілок намагається притримуватися навіть в складних умовах, які наразі існують в сфері соціального діалогу, все ж таки партнерського підходу і дійсно опрацьовувати таку кількість законодавства, що стосується трудової сфери, оскільки у вас велика кількість членів профспілок, і дійсно важливо впевнитися, що ці законодавчі ініціативи, які будуть прийматися, вони також передбачатимуть захист трудових прав членів профспілок. Проте нашою задачею буде створити ще більш ефективний діалог і також на базі цього ефективного партнерства і залученням експертизи соціальних партнерів досягти гарних результатів. And we are here to exactly do that, to help and to assist and to facilitate an environment to instigate a better social dialogue. And if we cannot do it from top down, we will try from bottom up. We will try any way that will work so that we can come forward. І саме для того ми і присутні тут разом з вами. Ми готові допомагати на цьому шляху і дійсно долучатися і долучати наші зусилля у створенні гарного і сприятливого середовища для функціонування ефективного соціального діалогу. І будемо шукати формати, яким чином цього досягти. Якщо не виходить з вищого рівня, так то можливо шукати інші формати і намагатися досягати ефективності знизу до гори.